Cycling has been my whole life basically. I was already when I was a little kid on the bike, and I just kept doing what I loved back then, and I still love doing now. I came from cyclo-cross, and there I think the World Championships are the highest possible on the road as well, but in cyclo-cross it was my main goal. Hello everyone and welcome to the third round of the X2O Badkamers Trophy from Herentals here in Belgium. Alongside of him, the man who sits atop just about every other tree, Mathieu van der Poel. And green they go. Niels van der Putter gets a good start in the centre of your screen. Van der Poel on the left-hand side. Oh, ça va très haut pour Van der Poel. Ouais, il est monté très haut avant de descendre de sa machine. Décoller. Et de porter son vélo maintenant. Elise Orbit bien installé en deuxième position. On retrouve Van der Poel juste derrière. Ouais, ça se tient pour l'instant toujours dans un mouchoir de poche. Hein. Tout le monde est roue dans roue. Les propos de Mathieu van der Poel avant le départ aujourd'hui. Il n'a pas clipsé son pied droit, on le voit là. Prise de risque maximale du côté de Van der Poel. Bizarre. En tout cas, Van der Poel, alors la partie montante. Est-ce qu'il va tout de suite essayer de faire le beat? Ah, c'est le cas. Voilà, c'est. Il n'a pas envie de s'embarrasser de tactique, hein. Van der Poel, il veut voir ce que ça donne sur les 5 premières minutes de course. Oh là là, voilà, sur un machin d'explosivité comme ça. Regardez, ici Fem Van Empel était impérial tout à l'heure. Et visiblement ce maillot de champion du monde, il donne des ailes aussi à Mathieu van der Poel qui s'envole déjà dans cette première partie, qui fait une première vraie différence. Regardez la différence de rythme, la différence de pédalage, d'allure. Et Elise Orbit derrière qui semble au ralenti, là où Mathieu van der Poel s'est déjà envolé. Il leur a mis un éclat en l'espace de quelques mètres. Mathieu van der Poel back out onto the athletics track now. One more time round this big left-hand berm, and then one more time. Pidcock again up out in the saddle, attacks Iserbit and Van der Haar. Van der Poel makes his way to the top of the run-up one final time. Surely it'll take a little bit of extra time to attacking Pidcock up this climb. Oh, just stalls slightly, Iserbit on clips, allowing Pidcock 2, 3, 4 bike lengths. But it's been all about this man at the front today, Mathieu van der Poel, absolutely peerless in Herentals, crosses the line to open up his cyclo-cross win account of the season, his 150th elite cyclo-cross win. What a tally for the 28-year-old. Mathieu van der Poel, how was the feeling on the bike? You decided to race in the first lap already. Yeah, I felt good from the start, and then on the hardest part of the course, I just went full to the top, and then I immediately had a small gap, and I decided to just do my own thing, my own race, and yeah, it was fun to be back. Is it good to be back crossing? Yeah, for sure. I mean, it's my first love, and it's what I always did when I was young. So for sure, it's always nice to come back and to get back to get the cross feeling back. It's always good. The only blot on his copybook, you'd have to say. A superb performance, vintage Van der Poel, here in Herentals. It is the Exact Cross Series Race 3, and we are in Monde today for the Zilvermeer Cross. On s'attend à une bagarre, on s'attend à un duel fratricide. Sur un faux rythme. Ouais, alors j'allais exactement vous parler de ce rythme pour l'instant. Mathieu van der Poel fait sa course en tête au rythme où il le souhaite. Ici, il reste sur son vélo, là où Van Aert est encore obligé de descendre. Là pour l'instant, c'est Mathieu van der Poel le patron. C'est surtout Mathieu van der Poel qui est beaucoup plus propre techniquement et beaucoup plus explosif sur ce genre de passage. Regarde là, voilà, Van Aert à pied. Non, mais Van Aert est techniquement moins propre que Mathieu van der Poel.
On connaissait les caractéristiques de Mathieu Van Der Poel. Voilà, je pense que là il va faire la différence et je pense qu'il va partir. Je pense qu'il va partir. J'allais vous en parler, c'était Natif justement qui nous disait il va falloir que Van Aert rehausse le niveau assez rapidement parce que si Mathieu Van Der Poel met en haut, l'histoire risque de tourner court pour le Belge. Elle est peut-être déjà en train de tourner court cette histoire. Et c'est surtout techniquement, que Van Der Poel fait la différence. Beaucoup de vent sur cette ligne d'arrivée et regarde l'engagement différent. Les coups de plié du côté de Van Der Poel. Et Van Aert qui regarde derrière, c'est très mauvais signe quand on regarde derrière. Je vais vous dire, ça sent pas très bon là. Si déjà à la fin de ce tour. 10. Two from two this season for the world champion. What an absolute treat, you got to say, to see this man ride a cyclo-cross course like he has here in Monde today to take the victory in the Exact Cross series. He last won it in 2019. He also won here in 2016 in an absolute epic battle. So close between the man that will ride through in second spot today, but 151 now career victories as a pro rider in cyclocross. What a demonstration. Was it almost a perfect day for you? Yeah, I felt super good, especially in the sand today. I made almost no mistakes, and that's the most important thing to do in a sand race, of course. So yeah, I enjoyed myself and I felt pretty strong today. Thank you, Mathieu Van Der Poel. We're go in Antwerp, round 9 of the UCI Cyclocross World Cup. The big question is, can Van Der Poel and Van Aert get through from that second row of the grid, and can Pidcock find his way through as well? Very fast start. And Van Der Poel is also held up off the start as well. Real power start. Van Der Poel was good. Oh, and Van Der Poel pulled his foot out. Van Der Poel is 25th. Here comes Van Der Poel, look at the pace. Van Der Poel getting almost up the beach. So he takes to the steps again. Van Der Poel goes sprinting up. That lap, that time for Mathieu Van Der Poel was 7:37.4, fastest lap of the race so far. Van Der Poel significantly faster than any other rider on this course. And Isabet's got a real problem here, and Van Der Poel now accelerates. Isabet just couldn't get his feet in the pedals. That might cost him. This section of the course is presenting all sorts of problems for riders. Van Der Poel, as he tries to make victims of all the other riders. 52 seconds for the world champion now. There is just no staying with him. But he's made his move, he's in second, but the day is going to belong to Mathieu Van Der Poel. This race is very much his, and what can you say? He comes through from well down the field on the back foot earlier on, but the result is the same. His 34th career World Cup victory here in Antwerp. Mathieu Van Der Poel, great win again, but this time you had to come from behind. What happened in the start? Yeah, I missed my start a bit. I clipped out of the pedal and then I got caught up in the chaos a bit. So I had to take my time to get to the front. But yeah, I felt the legs were good, so I didn't panic and just took my time to get there. Yeah, I was behind Eli and he made a mistake, and I noticed they were struggling a bit with the sand section, so I tried to get there through there as smooth as possible.
and I immediately had a gap. And then, yeah, I hoped that behind me they would look a bit at each other, because it was quite a fast race with a lot of wind. But I managed to keep my pace again, and I felt good until the end. Our podium here on the UCI Cyclo-cross World Cup in Antwerp. Hello, welcome along. It's the elite men's race on round 10 of the UCI Cyclo-cross World Cup. We are in Tabor today. Allez, c'est bon, ça part. Ça part très bien pour Elise Herbit à droite de l'écran, Mikel Van Torenhout aussi, Niels van de Putte aussi, Lars van der Aert là, qui fait un super départ avec Elise Herbit. Ça va à mon avis, Wout van Aert aussi qui va rentrer sûrement dans les 5-6 premiers. Et juste à côté, Mathieu Van Der Poel qui est à peu près au top 10. Et voilà, cette rentrée du parcours, il faut être super fluide parce que ça glisse énormément d'entrées. Il faut être là et regardez qui est remonté, Wout van Aert qui est déjà remonté en deuxième position devant Mathieu Van Der Poel, Elise Herbit est là, Lars van der Aert, Mikel Van Torenhout, mais les gros costauds sont ici. Il est déjà sur le vélo, surtout Wout van Aert. Mathieu Van Der Poel court à côté, Dutchman s'est remonté aussi. Bon, il a l'air très à l'aise, il attendait un circuit avec autant de goût. Wout van Aert, il l'avait dit, il a décidé d'accélérer un petit peu. Mathieu Van Der Poel à côté de lui. Il a réussi à clipser, regardez Mathieu Van Der Poel qui est d'entrée en train d'accélérer dans cette montée terrible d'Aspergaver. Et quand c'est pas l'un, c'est l'autre, et c'est le premier tour. Mathieu Van Der Poel qui est parti tout seul pour l'instant. Dutchman n'a pas réussi à suivre le rythme. Wout van Aert va devoir y aller, changer de trajectoire pour essayer de rejoindre le champion du monde. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? C'est quand même très impressionnant hein, ce que fait Mathieu Van Der Poel au fur et à mesure des saisons, Arnaud. C'est toujours de plus en plus impressionnant. Moi, je tire mon chapeau à chaque fois à des champions qui ont déjà gagné, par exemple aujourd'hui Gavert, et qui viennent un an après avec la même motivation pour regagner la même chose. Pour Mathieu Van Der Poel, cette victoire, encore cette saison, 4e victoire en autant de courses disputées. Il est invaincu et à chaque fois, il assomme la course. Ne vous fiez pas à l'écart, hein. Il a clairement tout dominé. Mathieu Van Der Poel, il est parti quand il avait envie de partir. Il a empêché Wout van Aert de revenir sur lui. On attend samedi maintenant avec impatience à Hulst aux Pays-Bas, chez lui. This is Mathieu Van Der Poel's playground. Watch the lights. There's Van Nys. Moore is on row 6. Row 5, got Ben Chilton, Felipe Nystrom, Tom Meus and Gary Milburn. Row 7. Watch the lights though. We're under orders. Van Der Poel extreme right. We have green, we have go in the Telenet Super Prestige Series. As you would expect, Mathieu Van Der Poel getting a great start. On the other side though, it looks like Tabor and Kevin Kuhn getting a great start, but it's the Swiss man, Ian, that gets the whole shot through the first corner. Van Der Poel slots into, what's that, 1, 2, 3, 4, 5th position right now. No sign of Pidcock in that leading group. We're really seeing the arrival of another couple of names. This is a bit Van Der Poel moving up. Tom Pidcock's just controlling the pace on the front here. Just looking around, little acceleration when he needs to. So it's Van Torenhout, Van Der Poel, Isabets, Pidcock, the Stringer, Tabor, Joris Nieuwenhuis, Ward Hoops and Landerlot. It's your top 10. Tabor just moving up over the top of Emil Verstringer as they hit the sand. Van Der Poel goes right. Van Torenhout also a rider that's got great power. Look at matching power for power here with Van Der Poel, who attacks out of the sand. This is the moment for Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel drops the big power as everyone else behind looks around. The world champion goes. Look at the speed that he carries through his hops, and it's only Michael Van Torenhout that can stay with him. Blistering attack now from Mathieu Van Der Poel. He'd chosen that line in the first few laps of the race. He then followed Van Torenhout on the left-hand side of the course last lap. And Mathieu Van Der Poel, let's see what that attack has done. Pidcock attacks up the climb. The clock is ticking and the gap is going to be 8 seconds. 8 seconds from Pidcock.
Here comes Van der Poel down. Final time up the steps, and then the short finish straight up to that line. Tom Pidcock is throwing everything at the chase here of Isabit, who managed to carry good speed through the sand. Yet again, Mathieu van der Poel's 7th win here in Diegem. 154 professional victories. The world champion, ever the showman, the Sandman, does it again here in Diegem. Les phoques sont lancés, Mathieu van der Poel qui vise la passe de 6 victoires en autant de sorties. C'est bien parti, et Stenex qui est parti sur les barrières à droite. Très grosse chute, grosse bousculade effectivement. Qui a loupé sa pédale. Il y a eu un gros carton. On le rappelle Steve, ils sont très nombreux, ils sont 78 sur cette ligne de départ. Et pour l'instant, départ, c'est Ryan Skamp et Clément Venturini en 4e position, à côté de Mathieu van der Poel. C'est bien pour Clément Venturini, lui qui a enchaîné les bonnes sorties en Espagne. Deuxième à Valence derrière Felipe Hort pour son retour en Belgique. Clément Venturini qui a pris la 14e place à Zolder. British champ just trying to find his way back into the group. Oh, Van den Bos goes down just in front of Mathieu van der Poel as Ryan Camp comes through. He wants to keep his momentum, and that just there, Jeremy, just shows what can happen underneath underneath that sloppy mud on the top. Et Mathieu van der Poel qui va pouvoir tranquillement profiter. Mathieu van der Poel après Herentals, après Monde, après Anvers, après Gavert, après Diegem. C'est un 6 sur 6. 6 sorties cet hiver dans les 6 bois. Autant de victoires. Il est pour l'instant sur une autre planète. Et il donne rendez-vous à tout le monde, à Wout van Aert, à Thomas Pidcock. Demain pour un nouvel affrontement entre les 3 fantastiques. Cette fois à la maison aux Pays-Bas, direction Hulst. Mathieu van der Poel, Wout van Aert and Tom Pidcock. You can see them in the background. That front row, that red jersey of Elise a bit. Watch the lights. We're green, we are go. And it's Niels van der Poel straight down the centre. Ryan Camp just takes a little glance across there. Ron Hart just trying to move up, but it's Elise a bit that gets the whole shot through the first corner. You just got to watch that little curve. It is almost just one line though as they come round. This is a very Van der Poel with problems a little bit further back down the field. Not his characteristic usual, not many mistakes self. He's further down the pack than maybe normal. It's Van der Poel who's on the front. Are we going to see on lap 3 of 8? So 2 laps completed. Mathieu van der Poel open the throttles, decide that he doesn't want to risk any issues. So Van der Poel starting to stretch this gap. Lars van der Haar knows. Our race leader, well, that is Mathieu van der Poel, and he's already 20 seconds clear of everybody else. You know what I mean? So clearly someone's been pushing the limit too far, and I think that's, I'm sure we'll hear about it, but doesn't take anything away from a beautiful victory here in Hulst in his home country World Cup, wearing the World Champs jersey. Mathieu van der Poel comes home
for win number 156. The Ampersand de Koenig man, the world champion in front of a home crowd. Sensational yet again. There's nothing else more important than watching cyclo-cross to bring in the new year. GP Sven Nasenball on January the 1st. That's with Rob Hatch and Jeremy Powers. But your podium today, Mathieu van der Poel, Joris Dievenhuis and Lars van der Haar. Cycling in 2024, blasting off onto the fields of Poel in Belgium. Hello and a very happy new year. And a very warm welcome to the Grand Prix Sven Nys. A brand new year, brand new opportunities, same old big faces. Van der Poel, Van Aert, Pidcock and the rest. And it is Mathieu van der Poel, unbeaten in 7 races that he's turned up to this season. Wout van Aert qui va tenter le forcing. Qui s'embourbe. Tournant du match. Grosse capacité d'explosivité de la part de Van der Poel qui accélère, on le voit, qui se jette dans la descente. C'est beaucoup plus heurté, il y a besoin de souffler du côté de Van Aert. Ça va être un véritable récital de la part du de la formation Alpecin de Koenig, Mathieu van der Poel qui va au premier tour je crois passer avec déjà 15 secondes et au deuxième tour ce sera 48 secondes. Qu'il aime ces conditions difficiles, mais quand même. Bon, le dernier franchissement des planches pour Mathieu van der Poel. Il a tué tout suspense à l'issue du deuxième tour. Wout van Aert a essayé de malmener le champion du monde. Et Mathieu van der Poel était une nouvelle fois aujourd'hui injouable. Le champion du monde va réaliser le grand 8. Autant de victoires que de participation à un cross cette saison. Voilà de quoi bien commencer cette année dans un petit peu plus d'un mois. Il devra lutter pour un 6e maillot irisé. Mais aujourd'hui, Mathieu van der Poel a une nouvelle fois tapé sur la tête de la concurrence. Superbe victoire de Mathieu van der Poel physiquement et techniquement. Comme d'habitude, un savant mélange de technicité, de tonicité et de puissance. On va attendre une bonne minute maintenant pour voir débouler son rival Wout van Aert. Un petit peu ronchon, Mathieu van der Poel. Écoutez, il s'est peut-être un petit peu ennuyé. Hein. And well, where Wout van Aert goes, the same sentence, either before or after, depending on the result, you've got this man. This time, he's the winner. Mathieu van der Poel, super strong. And this season, untouchable. The world champion behaving very much as a world champ on the bike. Rainbow stripes on his back again. Another victory into the column. Undefeated this winter so far. Van Aert up against Van der Poel though has not resulted in any victory for Van Aert this year. Van der Poel up against anybody else hasn't resulted in a victory for anybody else. Helen Wyman with me, Rob Hatch, and Mathieu van der Poel with 8 from 8. Difficult to see anybody testing him. The best in the world are go. A slightly slower start there from Van der Poel getting the first pedal stroke in, but he gets up to speed. Van Aert in the meantime has had an issue himself, Helen. He's down in about 15th place. Mathieu van der Poel a ça y est, a pris les commandes. Eh bien, il ne fallait pas être en retard une fois de plus aujourd'hui. Wout van Aert qui tente de s'accrocher, mais le Néerlandais est déjà dans ses œuvres. Ça va se faire maintenant là, à l'erreur. Faut pas faire d'erreur. Ouais, petite erreur pour Van der Poel sur le sommet.
Allez, Wout, il faut... Ah non, bah Wout fait la même erreur. Bon, c'est parti. Et derrière, on a vu Van Aert partir également à la faute. Mais déjà des écarts de créés par Mathieu Van Der Poel. Là, c'est intéressant. Est-ce que ça va passer en vélo pour Van Der Poel? Ah, c'est jette. Wout va réussir à passer. Oh non, oh là là, Wout, non. Première petite erreur technique aussi pour Wout van Aert. Ah, qui est clairement un cran en dessous, techniquement, par rapport à Mathieu Van Der Poel qui fait quasiment pas d'erreur. C'est fou, c'est incroyable, mais techniquement parlant, Van Der Poel, c'est de l'art. Il va où? Ah ok, pas mal. Ah d'accord. Il fait l'extérieur. Impressionnant cette technique. Bon, on s'est interrogé pour ne rien vous cacher en antenne combien de temps Wout van Aert allait réussir à tenir Mathieu Van Der Poel. Et la réponse a été limpide. Un demi-tour. Hallucinant déjà les écarts créés par le champion du monde Wout van Aert qui mène la poursuite. All the speed and just that last bit of power and he rides over the top. But it's at the front that we look. Mathieu van der Poel with an hour of intense riding, of class, ability, ending in another victory. 8 from 8 turns to 9 from 9. Mathieu van der Poel, congrats with this nice victory. How did it feel? Yeah, good. I went to the front at the end of lap 1 and I did 2 really good sand sections. And I immediately had a nice gap, but yeah, I tried to take my own pace from the start because it's a super tough race. Like I said before the race, it's difficult to recover with the mud now between the sand sections, which made it a really hard course. Thank you. Hello, big welcome. It's the turn of the elite men here in Zonhoven. And we go, it's race time. Will it be a Van der Poel shot? Will it be Nieuwenhuis? It's going to be close between them, I tell you something. That is a big kick from the side there. As you can see, Svika is really up for this. He's moved right up on that right-hand side. Nieuwenhuis is going to have to fight him off, as is Lars Van der Haar. Van der Poel already trying to get in position. The charge now, it is really tricky, this turn in. We're into the descent. You can see and you can hear the crowd. Now, Van der Poel, not yet at the front. So coming round to the end of our second of 8 laps here today. Really interesting riding up that slope there. You could just see Pim Ronhaar on the front. Van der Poel in second wheel didn't choose to sit directly behind him, just moved out to the right there. Looking for a way round Svik as he came in. He was carrying pace instead of just putting the brakes on. L'accélération en tête de course. Et Mathieu Van Der Poel qui est relégué au 6e rang. Mais attention parce que le Néerlandais va essayer de remonter. Franche accélération de Emil Verstringhe. Et Van Der Poel qui revient à l'extérieur. Bon, c'est parti. C'est parti. La fusée décolle. C'était annoncé, le voilà lancé dans ses œuvres. Mathieu Van Der Poel qui a attendu 3 tours et qui décide d'accélérer. Est-ce que Joris Nieuwenhuis va essayer d'y aller? Est-ce qu'il est capable de tenir la roue de Mathieu Van Der Poel? Pim Ronhaar en 7e position, un peu plus loin. On y va du côté de Nieuwenhuis, on ne pose pas de questions. Le Néerlandais qui fait l'effort pour essayer de recoller à la roue du champion du monde. Thibaut Nys est juste derrière. Allez, regarde bien, il va décoller au sommet de la prochaine pause, Van Der Poel. Regarde bien, la prise d'élan. C'est maintenant. Allez, c'est parti pour Mathieu Van Der Poel tout en puissance. Et c'est lancé. Il est lancé, Mathieu Van Der Poel. Ça y est, il a fait la différence. Van der Poel has struck, and look at the gap. He rode up there. Gaps really are opening. Look at the speed he's coming in there. No second chances. 10 out of 10 this season, a perfect 4 out of 4 in the World Cups. The winner of the Zonhoven World Cup for 2024. I'm super happy with how this part of a cyclo-cross season went.
I'm also happy that I can go to Spain now and work on the shape again. First part of the race, you stayed in second place. Why? Just seeing how the race was developing, and it was quite cold for the first time, so it took a while before I got into my own rhythm. But after that, you got warm? Warm is a lot to say for sure, but it's quite a tough race, and I didn't want to waste too much energy today. What does this new victory mean to you? I'm always happy to win, of course, and I felt quite okay. But like I said, I'm happy that I can go and do some more training again. It is green lights, it is go, go, go. It is a massive kick out from the line at the moment by Nieuwenhuis. Van Aert in about 18th position, I think. Van der Poel's in, 28th position. That's been a long time since we've called him that far down. Mathieu van der Poel's decided, I don't want to be back here. Time to make a move up. Well, the white world champ skin suit in there, no mistake in Van der Poel. He threads the eye of the needle, he comes through another 2 places. Now Van Aert, bunny hopping over, hard choosing to run there. Ça grimace derrière, Mathieu van der Poel s'y met à son tour pour essayer de revenir, mais il y a une cassure qui a été faite. Oh la remontée. Avec Van Torenhout, regardez la puissance dégagée par Mathieu van der Poel, une fusée. Non, mais les autres sont à fond aussi, je vous rassure. Il a passé à une vitesse incroyable, Michael Van Torenhout. On peut le comprendre aussi, Michael Van Torenhout qui a couru hier, qui a gagné hier en Belgique. Wout van Aert looking like he's at his best, kicking out those corners, putting the power down. He's not just sat there riding it up. Through a wee ago, you can see at the moment into the sun to go. If you are Wout van Aert, how much are you going to be saving, getting ready for the big climb? Van Aert moves to one side. He doesn't want to be making the running for somebody to take a run at him. Now comes the wind up. Van Aert starts to put the pressure on. Van Aert, I think he's just boxing Van der Poel in there. That was a neat boxing in tactic. They can't afford to hang around too long because Thibaut Nice trying to get back to the leaders, as is Elisabeth. Podium, will Van der Poel be right up there? Lots of riders going very, very well here. Maybe you haven't. Oh, le problème mécanique pour Mathieu van der Poel. Qu'est-ce qui s'est passé? As Van der Poel has an issue on that turn. Well, what's happened to Mathieu van der Poel? He's got a long record. He's dropped right the way down. He came through. That looks like him. You know you're up against it in a sprint. He's just unleashing it on the uphill climb here. He's going to take that right-hand turn into the woods with a gap. Allez, à pied, ne prends pas de risque. Ouais, oui, évidemment. En plus, il court vite. Oh là là, il s'est grand. Qu'est-ce qu'il a fait, Wout van Aert? C'est en voulant ressauter sur son vélo qu'il a trébuché, qu'il a glissé et qu'il est tombé. Est-ce qu'il va perdre la course sur cette erreur? Non, non, impossible. J'ai jamais vu ça. C'est première victoire de la saison sur Coupe du Monde. Après Essen, après Eusden-Zolder, Wout van Aert s'impose ici à Benidorm sur cette dernière course de la saison. Et il aura fallu attendre donc celle-là pour qu'il prenne sa revanche sur Mathieu van der Poel. Et première défaite pour cet homme, le champion du monde Mathieu van der Poel, qui en termine à la 5e place. It is the Flandrian cross today in Hammer. It's 8 degrees Celsius. Watch the lights. We are under orders. Van der Haar leading in the series overall. Van der Poel and Mason. The likes of Cam Mason will be looking to keep that position overall. You can feel the tension. Away we go. Eastwick gets a great start. So does Van der puts her straight down the centre. So does Van der Haar. Van der Poel just getting shuffled back as Vontarini comes through in that French champion's jersey. As Van der Bos gets the whole shot through the first corner. Not a great start, you would say, from Mathieu van der Poel, getting shuffled back here, Ian. It's just lost, just gone down on that corner.
Van der Poel to Van der Bosch, Van der Haar, Van Toornout, east a bit. Van der Poel just moving up. Michael Van Toornout's would you say, doing the right thing here? Ian really attacking as he's got the gap. It is the world champion that is going to be the man that has to close this one back up. But interesting, you know, good form clearly from Michael Van Toornout on this opening lap. So 159 wins we're on now for Mathieu Van der Poel going into today. It's quite a record, isn't it, Ian? It really is. That's just professional wins. That's not your under 23, your junior. That's 60 in addition to that. It's just phenomenal. Absolutely phenomenal. Here's a we go. Big attack from Van der Poel. It is that moment. We wait for it, and look at the power of Van der Poel as he rides that full section. The only person that we have seen today comes out of that water like a speedboat as he goes over the top of that. That was an attack. I think they heard it. I think they heard it across the whole of Europe, that attack from Van der Poel. Interesting that Michael Van Toornout's still there, probably only 2 seconds back. Wow, what a ride from Michael Van Toornout. We have got a race on our hands. We are so used to Van der Poel. Van der Poel runs, Van Toornout mirrors it, swift remount. That's almost where Van Toornout's dirty side dismount plays against him on that off camber. And so instead of putting the momentum into the bike, another small mistake just rides into that stake on those pits. Van der Poel with that bike change, but as I was saying, has to leap up onto the bike rather than pushing it in a forward momentum, and then just kind of struggle to find his pedals, and the gap goes out just like that to a rider of Van der Poel's stature. So Van der Poel off and running there, has a glance across at Michael Van Toornout. But here you come. What can you say about this man? Just spectacular beyond belief. The talent and the victories of Mathieu Van der Poel comes through for win number 160 as a pro. Mathieu Van der Poel takes the win. He will go into the Hogeheide World Cup, the GP Adrie Van der Poel, his dad's race, tomorrow, and on great form. That rainbow jersey. Hello, welcome along. Thanks for joining us. The elite men's race here in the UCI Cyclo-cross World Cup round 14. To this race, and is it special for you to come back at the sport where you took the 5th world title? Yeah, for sure. I mean, it was one of my nicest victories in cyclo-cross, and it's always nice to race here close to home. Is it important for you to take a win 1 week ahead of the Worlds? No, not really. I just did what I had to do in Spain, and yeah, this weekend, yesterday was good, but not the best I can do, and we will see how I feel today. But for sure, I will take some rest next week, and I'll be ready for the Worlds. We are under orders, inside 30 seconds away from round 14, the final round of the UCI Cyclo-cross World Cup. Watch the lights. This is going to be a thriller. We're green. We're go for the final time in the UCI Cyclo-cross World Cup for this winter. 1 week out from the World Championships, Lars van der Haar getting a great start here for the Baloise Trek Lions. Very, very quick so far. No big definitive gaps opening up. Looking for air between the riders. Into the blanks we go. Mathieu Van der Poel goes over. He's on Ron Haar's rear wheel at the moment. Took the inside line, looking like he's thinking about going. As the leaders come up to line pin, Ron Haar's going to lead them through here. Now, Van der Poel goes in for a bike and change, just dodges the pit crew on the side. That was nearly a nasty moment. He came in so fast, he went wide. The pit crew only just moved out of the way in time. Ron Haar, Isovit, Nieuwenhuis, Nice, and Van der Poel as they come around those turns, dropping down towards the lower field.
Very, very sketchy to see Mathieu van der Poel come to the fore now. He comes around that, and he overcooks it going in. His foot has to come out to correct it. Marcel him do that in practice once. It was a bigger back wheel slide, but he comes through, and look at that. That's forced Pim Romhauser come through there as he forces his way through. Pim Romhauser had to dismount because of all of the mud at the side there. Well, if that wasn't this is, he started to open it up. He's got his foot on the floorboard, and look at the speed he's got up the climb. The gap has grown, it's opened up. The first time check. Oui, il y va, assis, assis. Il y va de l'autre côté, assis sur sa monture. Et poum, c'est reparti pour Mathieu van der Poel. Qui pour réagir? C'est encore Thibaut Nys. Et Elise Herbit tout de suite va tenter le jump. On avait bon sur la première partie du scénario. Maintenant, Mathieu van der Poel va-t-il insister, poursuivre sur sa lancée? Oui, c'est parti pour. Il y a bloc maintenant avec Thibaut Nys à 3 mètres. Et ce seront les plus durs à boucher. La deuxième attaque franche de Mathieu van der Poel aujourd'hui. Allez, on va voir hein, la relance derrière. Ah, il hésite 2-3 mètres là. Oh, il ressort vite, il ressort très vite. Oui, il en met une, hein. Grosse relance, mais Thibaut Nys, pour l'instant, ne fait pas regarde, figure. Allez, Thibaut, il faut s'accrocher. C'est du très bon Thibaut Nys aujourd'hui. C'est le Thibaut Nys du début de saison. Il est retrouvé. Oh, cette passerelle, oh, elle fait mal. Ah, Nys, allez, ça devient dur. Ça devient dur, mais il n'est pas résigné. Il livre le combat attendu. Ah non, il va pas le laisser rentrer. Oh, Thibaut Nys est venu flirter avec les balustrades. Ah, regarde, Van der Poel encore debout. Van der Poel debout, Nys assis. Nys, c'est dur, hein. C'est dur pour mais il est là, c'est dur pour Nivelles. Et là, ça va être très très dur avant les planches. Ah, il va s'envoler, il va passer les deux en même temps, Van der Poel. On est à la limite entre nos deux scénarios, Steve, hein, pour l'instant. Hein. Il est pas loin, hein, Thibaut Nys. Il est pas loin, il veut rien lâcher. Et il va relancer une nouvelle fois. Oh que ça doit être dur dans les pattes, oh que ça doit t'oxyder, Par contre ça doit être jouissif hein, pour Thibaut Nys de voir qu'il est en train de faire la guerre avec Mathieu van der Poel. Parce que là il n'y a plus de cadeau, autant sur sa première accélération, Van der Poel ensuite avait laissé couler. Il se retourne. C'est fini. Ah, c'est terminé pour Thibaut Nys. Il a perdu la guerre. Mathieu van der Poel va s'envoler aujourd'hui. Parce que là la relance au dessus d'escalier, Nys il va avoir besoin de souffler un petit coup, il s'est mis zone rouge. At the moment, the best on course is Mathieu van der Poel. His fastest lap, that's 6:37, followed by Thibaut Nys and Joenhuis Isbit. Win number 161 in the home here in Hoogerheide, where he won that world title a year ago. He goes into World Championship winning week with a double winning weekend. Mathieu van der Poel takes the victory here in the GP Adrie van der Poel. Hello, welcome along. Thanks for joining us. It is the final race of the 2024 UCI Cyclo-cross World Championships here in Tabor. And can Mathieu van der Poel make it 6 elite men's championship titles as he chases that men's record? With number 21, Simon Bonicek. Le départ qui est donné, Mathieu van der Poel en route peut-être pour un 6e titre mondial. En tout cas, c'est son souhait, c'est son rêve, se rapprocher un petit peu plus des meilleurs, des rois de la discipline. Roger de Blamin, comme on en parlait tout à l'heure. Le très bon départ de Mathieu van der Poel qui déjà va virer en tête. Est-ce qu'il va garder la tête comme ça jusqu'au bout? C'est la grande question. En tout cas, il ne fallait surtout pas rater le départ, on le disait, parce que ça peut aller très vite à partir de maintenant. Mathieu van der Poel déjà en tête. De toute façon, c'est pas compliqué. Pour moi, la stratégie de Van der Poel, ça va être très simple. C'est faire le ménage tout de suite, s'isoler, prendre 30 secondes, ne pas se mettre à l'abri d'une crevaison et d'une casse dérailleur. Le seul qui va peut-être tenter, c'est Nils van de Putte qui est dans la roue. Il y a déjà un trou en 3e position. Et les arbitres. La grande question aussi, Steve, c'est qui va. Comment ça va s'organiser derrière aussi si Mathieu van der Poel vient partir très vite. Ça va pas s'organiser beaucoup. Côté Hazard, il va prendre
Regardez, déjà il est en train de faire un petit écart, il est déjà en train de faire mal. Allez, on le retrouve ici, Mathieu Van Der Poel. Et le 22 Pute qui arrive à... qui essaye de le suivre. Ouais, pour l'instant c'est le seul à y parvenir. Niels Van de Putte, le Belge, qui est là pour l'instant, qui s'accroche. Beau départ de Niels Van de Putte. Il est très bien même, très bien même. Pour l'instant il s'accroche. At the moment, 5 seconds clear of everybody else. The two Netherlands riders just starting to pull a little bit more of a gap out here. 15 seconds between Nieuwenhuis and Venturini. Crowds cheering Mathieu van der Poel up and around that top turn. He still continues to stretch out the gap to Joris Nieuwenhuis. Top left-hand side of your screen is where we should see Joris Nieuwenhuis emerge from. But still giving nearly a minute to Mathieu van der Poel, who's going to come down for the penultimate time. Lars van der Haar závodník, který se v těchto okamžicích at the exposition area. Il est trop fort, tout simplement. Mathieu Van Der Poel, un petit peu plus encore dans la légende aujourd'hui. On l'attendait, il a répondu présent. Il était le grand favori de ce championnat du monde de Tabor, là où il avait remporté son premier titre mondial chez les élites. Il remet ça quelques années plus tard. Mathieu Van Der Poel, sacré champion du monde pour la 6e fois. And then we have our bronze medal winner coming through the final turn into the final straight. Ladies and gentlemen, a big round of applause also for the guy who will be on the podium. Award ceremony of the 2024 UCI cyclo-cross World Championships. Yeah, it's really nice, of course. World Champion jersey was my biggest goal this cyclo-cross season, and yeah, I'm happy that I made it work. Yeah, it's really nice. Tabor is a place where I always like to come, already since a junior. I have some good memories here, so it's always nice to have a race abroad. I'll take a short break now, and then I'll start my build-up towards the classic season again.